Hello, everyone. I'm Jim Garrison. I want to welcome you to this session of Humanity Rising as we deepen the conversation we started yesterday with Steve Bassett about the complexities of the UFO, UAP domain in human history and human consciousness by going to Finland, where we want to explore with Asko Nummela, who has had direct contact in a very dramatic way with a UFO back in 1997. We're a little bit challenged today because the individual who was going to serve as an interpreter for whatever sets of technical or scheduling reasons hasn't shown up on our broadcast. So we're going to wing it today a bit. And so I want to invite Asko Nummela to open up your video, Asko, and to take yourself off mute. And we're going to see what we can do, everyone. So, Asko, welcome to Humanity Rising. I'm not sure where Anneli is, but maybe she'll show up in due course. But I want to just welcome you to our global broadcast and would just invite you, knowing that English is not your primary language, and we were all expecting an interpreter, to just tell us about your background, tell us a little bit more about who you are, and then describe your encounter in 1997 with a UFO. Yes, thank you, Jim, and nice to meet you. And I'm glad to with you. Okay, my name is Asko Nummela, and I born in Loimaa, Finland, 1959, and summertime. And then I know. Then I know when I was 8 years old, I looking to star and thinking I am not the earth. My parents is not my right parents, and where is my home? What star is my home? And I'm crying when I'm 8-year-old boy. And I remember I am from star. And then I learn everything what I see, and of course I want help other people because many people is need help here because they don't understand where they are. They are a little bit crazy because everything is not the same where in the galaxy where they from to the Earth, and that is problem that we are a little bit difficult here. The Finland, and when I was 1997, I going to the sauna, and when I back to the sauna, I contact with UFO, who is the crash in near my house. And when I going this way where UFO in crash, my head
going to the messages, don't go this way. But I don't. I'm thinking what happened now, not seeing a car or meteorite or something. And I going this way. And then I know the UFO is this area, and I stop walking, and it's the winter time. It's about 10 degrees minus, and I know warm, very warm radiation or something coming. I think what happened now, and then I give a message is go out now. It is important, and I go out, and then the couple days ago, I am everything is going radiation, and I going also doctor, and doctor say right what I say, and say that I am terve, I am a healthy man, not a problem. And of course, I going to the fire station because I need found what I can looking my radiation in my skin. And fire station is not this little machine, but I speaking with CF there, fire station, and he told me that you are you have a radiation because he looking the he had pictures Chernobyl voimala, ydinvoimala. And so you had radiation burns. Yes, radiation burns. Yes, and half hour when everything going out, I am a red this area. Everything can looking this video. I am red. Yes, I'm the radiation coming. This UFO, this UFO. And yes, maybe we can look this video. Yes. Now, before we get to the video, Asko, did you see a craft? Did you see an alien craft, a UFO? Had it crashed? No, because when UFO crashing my near my house, they putting this protect everybody don't see this. Oh, UFO. So the police came in, the military came in. Yes, they created a fence around the craft. Yes, they putting this. Everybody don't see it, but they cannot putting this lassi because they have other protection is not people coming near, and it's broken, and I can going to the too near. Gotcha. But you didn't see it. Did you see the craft? I feel. You felt it. Gotcha. Yes, I feel them. This is a UFO, and I don't know when it is broken. I know it's the UFO, and I am interesting. Of course, I am a little boy.
were. And Yeah. It must have been a very exciting moment. yes, I looking but I am not maybe 10 seconds here near UFO. Then I thinking now better going home. And next morning I have the same that I am 2 weeks in Spain or something in burn in sunlight. Yeah. So the next morning you realize you had radiation burns. Yes, Yeah. and this video, what you seen, this about 10 days when this contact happened, and Gotcha. everybody can see this skin or. Yeah. Well, Georg, why don't we play the video? And everyone, the video is in Finnish. So we'll just have to. Oh, there's Anneli. Hello. Okay, nice to meet you, Anneli. I miss you. Oh, I had really problem with the computer here. It didn't work out. So Okay. I'm trying to start my cell phone video now. Do you see me right now? Yes. Hi, Anneli. Hi. Yes, I see, Anneli, but now I am red again because I'm speak with my bad English here. And Well, Anneli, he had given us a brief introduction. We were going to watch the video now. Yeah. And then after the video, then maybe you can say a few words of introduction and context, and then we'll have a dialogue. Does that work? That sounds great. Good. So Georg, Yes. why don't you play the video and then we'll go from there. Asko, as you said, the first half of the video is basically you speaking in Finnish. So is it a good idea if I skip to the middle where we have the close-ups? yes, you can look the middle. Okay, yeah, that's what I thought. I'll do that Where now. is this bad area? Jälkeen. Ja kovin paljon parane hangat eikä rasvata, koska se iho markaa tuolla alla. So, selitänkö mä tästä videosta vähän? Okei, joo. Joo. Anna mennä vaan ihan oman mielen mukaan. Joo, mä luin koko tekstin tällä ennen.
Yes, this was about 3 weeks after the incident with the radiation, and it has still not healed. And the kind of damage on the skin is said by a person that works with these similar kind of issues, said to be look like radiation burns. Selitin tästä, että tämä on siitä Joo. tapahtumasta, ja paloasemalla sanovat, että tämä päällikkö siellä, vai kuka se oli, joku oli sanonut, että tämä muistuttaa näitä Tchernobylin. Joo. So I translated to Finnish. This was 3 weeks after, it still didn't heal. So it took a long time. And haluatko jatkaa? This was 97 in, oliko se tammikuussa? Joo, tammikuun 10. The 10th of January 1997, this happened. And what happened here on the film was 3 weeks after. It looked like this. Yes. And Asko, you got the radiation on your neck because it was winter and you had a heavy coat on and gloves and maybe a hat. So this was the only part of your body that was exposed? Oliko tämä se ainut osa sinusta, joka oli niin kuin vaatteiden ulkopuolella? Talvella oli ja Kyllä, kun oli talvi, niin oli tosiaan vaatteet, niin sen takia se meni tästä tähän. Ja sauna oli eri rakennuksessa pihalla, niin tulin sieltä sitten kävellen. Yes, that's true. That was the part that was exposed. He came from the sauna. It was cold winter, and that's the part. Yes. Right. So I had always thought that radiation would go through clothing, but I guess not. I guess if you had a heavy coat on, that protected the skin to some extent. Did you have any radiation effect anywhere else on your body? Oliko sulla toisissa paikoissa niin kuin näitä tästä vaurioita? Niin. Häteilyä. No ei ollut, koska se oli kasvot. Ja sitten kun se puhdistus alkoi, niin sitten mulla oli niin kuin näihin nivelalueissa vielä punaista, että kun se meni näistä kautta niin kuin pois. Mutta ei ollut mitään vaurioita. Pitää muistaa, että mä olin siinä vain ehkä 10 sekuntia. Jos mä olisin siihen jäänyt niin kuin tunniksi, niin ehkä sitten olisi mennyt vaatteidenkin läpi. He believes he was in the radiation for about 10 seconds. And what happened was what we see on the pictures, and also a little later came on the elbows area. But he got quite fast out of the radiation. So he thinks that if he had stayed longer, he would have Gotcha. more damage. Yeah. And did you, at any time, you mentioned that your mind said to not go in, and then you went in, and then you left after only 10 seconds. Did you have a sense that someone in the UFO, in the craft, was communicating with you? Sinun ajatuksista kyselee, että oliko sulla se tunne, että joku sieltä sinun kanssa kommunikoi jollain tavalla, että sulla oli nämä ajatukset, että mennä paikkaan tai ei mennä, ja niin kuin se kehittyi tämä tilanne. Oliko sulla jonkunlainen tunne siitä, että he kommunikoivat sinun kanssa? Kyllä oli, koska mun piti mennä sitä toista kautta pihalta niin kuin pois, ja sitten mä käänsin siinä niin kuin sitä suunta. Mä ajattelin, mä menenkin tosta, ja silloin heti sanottiin päähän, että älä mene sitä kautta. Ja sitten mä vaan kattelin pihalle, että no ei tässä, mitä tässä voi tapahtua, ei autojakaan ole muutaman 100 metrin läheisyydessä,
kun se oli sillä erikseen se piha siinä vanhaan meijerillä, että vai meteoriittiko päähän putoaa vai mitä, ja enkä uskonut ja menin sitten vaan sinne sitä kautta ja sitten tunsin, että tässä on nyt UFO ja pysähdyin. Yes, he had a strong feeling first that he had a way that he usually goes, but something inside him said go the other way. And that sounds like a kind of communication, the thoughts. Mitä sä sanoit meteoriitista? Että mä katoin, että kun ei ole autojakaan päälle ajaa mistään, niin tippuuko sitten meteoriitti päähän tai jotain ihmeellistä, kun ei saa tästä nyt kulkea. Se oli vaan semmoinen niin kuin toteamus, että tippuuko nyt jotain taivaasta sitten. He had a peculiar feeling and thought of, is this something going to drop down from the sky when it's empty here, and all these thoughts of where to go. So it was a little bit of a peculiar situation, yes. And I would be also interested in knowing, Asko, about whether you've drawn any relationship between the experience you had when you were 8 years old, realizing that you came from the stars. Yes. With the UFO experience that you had in 1997 when you were in your 30s. Yes, you were you were an older man. You were a grown man when you had the experience of radiation burn. Yhtyykö nämä jollain tavalla nämä ajatukset tästä, mikä tapahtui, kun sä olit 30 vuotta, ja mitä ajattelit lapsuudessa silloin, että sinä et ole niin kuin tältä planeetalta? Onko siinä jonkunlainen yhteys näissä tällä tapahtumassa ja mitä ajattelit lapsena? Kyllä mun mielestä on yhteys, ja mullahan oli silloin kauhean ikävä sinne kotiin, kun tajusin, että tämä ei mun oikea koti, ja ajattelin, että luojalla on sattunut todella iso virhe. Mutta sitten muistan kyllä kertoneeni äidille, että tuolla käytiin kaukana sinisellä palolla sitten muutaman päivän jälkeen, että kyllä ne sitten vissiin haki, ja mä rauhoituin, että täällä sittenkin mulla sitten sitä tehtävää ehkä on, ja myöhemmin vasta aikuisena sitten tajusin, että miksi on tänne niin kuin tullut. Yes, it feels like it's some kind of connection because when he was a child, he felt like, oh my God, what am I doing here on Earth, and how did I get to this planet? It was some thoughts somewhere behind that maybe they're going to pick me up. It was connected with what happened later. And yeah. I can understand that. Asko, maybe you could retell your story of when you were 8 years old, because when you talked about it at the beginning of the program, you were trying to do it in English, but that was such a powerful event in your life. I think we would appreciate if you could tell the story again in Finnish and in a more complete way, because that's an extraordinary experience to have, to kind of come into a realization that you are not from here, you're from there. So tell us again that story. Pyytää, että voisitko kertoa uudestaan alusta tämän, että kun sinä olit 8 vuotta silloin ja mitä tapahtui ja nämä ajatukset, että sinä et ole täältä. Niin, Joo, kiitos. Joo, niin kerran katselin vaan sitten ulos tähtiin ja ajattelin, että nyt on sattunut luojalle todella iso niin kuin vipa tai virhe tai tämmöinen, että mä en ole täältä pallolta ja nämä ei ole oikeat vanhemmat, vaikka rakkaat vanhemmat mulle onkin. Ja että mikä noista tuikkivista tähdistä on mun oikea koti, ja tulkaa niin kuin heti hakemaan takaisin, ihan heti. Ja sitten se kyynel meni siitä silmäkulmaa tietysti alas, ja muutamia päiviä myöhemmin sitten tai joku aika sitten muistan äidille aamupalapöytään mennyt, näyttänyt ikkunasta, että tuolla käytiin isolla sinisellä pallolla. Eli pikku hetki. Se on niin kuin mun kotipaikka. Joo, käännä vaan. Jatketaan tästä. Mä vaan pikkusen vaan käännän tässä. Joo.
Yes, he was looking at the stars when he was around 8 years old, and wondering which one of them was his home. And although he had a very good contact with his parents and loved them, he had a feeling that his real parents were not here on earth. Jatketaan siitä jo. Niin, että vanhemmat ei ollut täältä vai? Siitä kohtaa vai? Yeah. Niin sitten muistan muutamia, mä en tiedä kuinka paljon siinä on aikaa, mutta kulunut, mutta ainakin sitten äidille meni sinne aamupalapöytään, juoksin keittiöön ja näytin ikkunasta ulos, että tuolla käytiin isolla sinisellä pallolla. Ja mä muistan vielä sitten sen, kun se alus tuli ja nosti mut semmoinen sininen säde ja mä leijuin niin kuin ylös ja ajattelin vieläkään vaan, en mä pelkää. Ja näin mulle alkoi niin kuin se alkuperä sitten selviämään, missä se on ja muuta. It was a while after this, he don't remember exactly in time, but he was talking with his mother and told about how he had been up there somewhere and was lifted up, sininen pallo. Iso sininen pallo oli. Like a big blue ball, he described it to his mother. And describing visit up somewhere over. Amazing. So you had a kind of a memory of being transported from there to here. Sulla oli niin kuin muisto jotenkin, että sinä olit käynyt siellä jossain taivaalla ja tulit takaisin tänne. Joo. Yes. And how did that affect you with the other little boys and girls at your school? How did that affect your relationship with your mother and your father and your brothers and sisters? Because you became an alien. You became someone different. Vaikuttiko se niin kuin sinun elämään toiset lapset ja vanhemmat, isä ja äiti, että sulla oli semmoinen tunne, että se näyttää oikein tältä maapallolta? Vaikuttiko se jotenkin? No en mä muista, että olisi siitä ympäristöstä mitään tullut, ja en mä tainnut niitä paljon kertoa muuta kuin äidille ja isälle, että ne oli ehkä vaan he, joille mä niitä kerroin, ja mä oon tietysti ollut iloinen siitä, että äiti ja isä otti ne niin kuin sillä asiallisesti vastaan, ettei ne tyrmännyt tai sanonut, että mitä sä nyt höpiset tai muuta, että ne antoi mun puhua, mutta en mä usko, että mä koulussa puhuin. He's told only his parents about these things, and they were really listening to him and let him tell all these things that had happened and about his thoughts, but not anyone else than his parents. And they seemed to listen to him and support him to tell what he was thinking about. Extraordinary. So then here you are many years later, all of a sudden walking home from the sauna, and you experience a UFO. That must have been a remarkable experience for you. A sort of a doubly remarkable experience. First, that you have the experience, and then secondly, you had the experience within the context of what you became aware of when you were 8 years old. Se oli varmaan oikein mahtavaa, että tämä tapahtuma tuli tässä tämän UFOn kanssa, ja sitten sulla oli nämä kokemukset ja nämä tapahtumat ollut ennen lapsuudessa, että se niin kuin yhtyi mahtavasti. Joo, kiitos. Näin se oli, ja kyllä niin kuin en mä ole koskaan niitä niin kuin osannut edes pelätä, että täällä on maailmassa paljon muuta pelottavampaa ollut kuin että kohtaa avaruusolentoja tai UFO jossain näkee.
Yes, it was really powerful, and he's never been afraid of what comes from out there. There are more things on this earth to be afraid and worried about, but not from out there. Well, you know, you're raising, Asko, the very important domain of reincarnation. You know, there are thousands of people. In fact, some people believe all of us have past lives, but most of us remember past lives here on Earth. You're one of the unique ones that you remembered a pre-birth experience in a completely different star system. That's remarkable, because that means that reincarnation, those of us who believe that life, you know, goes through different manifestations, it's an extraordinary thought, everyone, that not only, you know, can we be reborn from different historical epochs and situations here on Earth, but we can be reborn from different star systems. I mean, you're expanding my notion of reincarnation, Asko. Thank you. You are welcome. No, kyllä sä voisit vähän kääntää, juu. Joo, mä käännän vähän. Mikä se on suomeksi tämä reinkarnaatio? Jälleen syntyminen. Niin, että on mahtava kuulla, kun sinä kerrot siitä ja muistat sieltä toisista ennen maapallolle syntymää. Se niin kuin meidän koko maailmankuva ja ajatukset siitä leviää. Oikein mahtavaa kuulla. Yes. Thank you, Jim. You know, and I want to just acknowledge also your parents. I mean, from what you say, your parents were loving and understanding, and many parents would have maybe punished you or said, that's not true, you're crazy, taken you to a psychiatrist. But your parents were very sympathetic and understanding, and that was, I think, as a young child, extremely important for you to be accepted for the experience that you had and not contradicted by your parents about the experience that you had. Kuulostaa kanssa, kun sun vanhemmat oli oikein hyvät vanhemmat, niin kun, että ne sinua tuki ja antoi sinun jutella näistä asioista ja et tarvinnut niin kun, sulkea näitä tunteita ja ajatuksia, että ne oli sinun mukana tässä prosessissa. Kyllä, se oli tärkeää. I love you, my parents, but they are both on the Up sky there. now. Yes. Because yeah. Yeah, because, and you know, I raise this because many, if not most people who have these kinds of experiences, when they report the experiences to their society, to their community, are contradicted and labeled as somehow crazy or abnormal in some way. So they experience that as a trauma. You were spared a traumatic overlay on the experience, which I think has been very important for you in terms of the rest of your life. Se kuulostaa siltä, kun sinun vanhemmat teki oikein hyvän jutun siinä. Sulla ei tullut tätä, mikä se on suomeksi sanotaan stigma ruotsiksi, että se Trauma vai? Trauma, joo, ei tullut näistä, että ollaan niin kuin erilainen ja semmoisia tapahtumia, että se oli luonnollista jollain tavalla. Että he auttavat, kuulostaako he auttavat sinua paljon prosessissa, että aikuisena varmaan on helpompi kanssa näihin asioihin lähestyä. Niin on, ei ole tullut semmoista
ajatusta, etteikö saisi puhua, kun vanhemmat jo antoi lapsena puhua, niin sen takia mä oon rohjennut näistä puhua muillekin sitten, että kun Yes. vanhemmat antoi mulle niin hyvän mallin. His parents gave him a very good role model or permission to talk about these things, and that might be why he feels today he has easier to talk about all these things openly, about his experiences about UFOs. Yeah. Well, let's move forward in time. What is your understanding of what happened to the craft? So there was a crash. You came very close, but you didn't see it. It was surrounded by a fence by the police and the military. Then what happened? Kysy, mitä tapahtui? Mennään vähän niin kuin tähän aikaan tapahtumaan takaisin 97. Oliko se UFO pudonnut sieltä? Oliko siinä UFOssa joku vika vai mitenkä se oli se tilanne? Kyllä, UFOssa oli vika. Se oli pudonnut siihen ja se oli saanut sen suojan rakennettua ympärille, että tavallaan naamioinnin, että se ei näy. Se olisi voinut jostain näkyä, jos olisi kiertänyt sitä UFOa näin, niin se olisi jostain voinut löytyä se aukko, mistä se näkyy. Mutta kun mulla ei ollut aikaa ja sanottiin, että pitää poistua. Mutta he ei saaneet sitä suojaa siihen, että ihmiset ei pääse lähelle. Että jos siinä on se suoja, niin silloin törmää siihen kuin lasiseinään. Selitän sen vähän. He says that the UFO had some kind of problem, and they put on a kind of parts of the UFO, a kind of invisible field, so that it wouldn't be seen. And it's like a twinkle off and on a field that protects from being seen. Oliko ne poliisi siellä tai militääri tai jotkut? Ei. En mä ilmoittanut siitä silloin heti mihinkään. Soitin kyllä myöhemmin ilmavoimille, mutta sieltä ei annettu mitään vahvistusta asialle. Okay. There was no police and no military. He called later to the flygvapnet, air forces, and asked about this thing, but there was not an investigation on the place, and se olit yksin paikalla. He was alone at the place when this happened, and it's interesting. I've heard this from other cases. Olen kuullut toisista tapahtumista. Tämä, että UFO voi näkyä ja hävitä. UFOs can put on some kind of visible thing and then be invisible, twinkle off and on. So this is what he describes here. And next sen koon. Minkä koko? Mä aisteen, että se oli semmoinen kartionmallinen. Että se ei ollut semmoinen lautasen näköinen, semmoinen vähän niin kuin siilot on meillä, nämä joku viljasiilot. Semmoinen kartionmallinen niin kuin ylöspäin, että He has an impression that it was a silo form like this upwards. And he got in this radiation field as he describes, and I'm going to ask about the ETs also, about the communication. Näetkö sä näitä olentoja tai kommunikoiko ne siinä hetkessä sinun kanssa? No en sillä niin kuin nähnyt, koska he oli varmaan siellä aluksessa ja se oli niin kuin tavallaan pääsin siihen viereen ihan kiinni liian lähelle niin kuin, ja sen takia sain säteilyä, mutta en mä nähnyt, mutta kyllä mä niin kuin
varmasti niitä viestejä sai ja musta tuntui, että ne oli sit seuraavat viikot piti minuun yhteyttä. Ja musta tuntuu, että se oli sieltä mun kotiplaneetalta se alus. Yes, that's what happened in this occasion, and he felt like there was some kind of communication, but not exactly can tell all the communication right now. I have to ask, because I know at the same year, 97, I read about another occasion of contact that Asko had. Is it okay if I continue to that? Please. Yeah. Sulla oli 97 myöhemmin siinä vanhan meijerin kohdalla. Yeah. Siinä oli toinen kontakti, missä mä lähdin seuraa semmoisia 2 tämmöistä niin kuin valoa, oli vähän kuin tämmöinen pyrstö, ja ne meni toisen kerroksen talon ikkunan alta. Ja mä katsoin ensin, että onko ne helikoptereita, kun nuo hytit oli sen näköiset valossa. Mutta sitten mä ajattelin, ei noi voi olla helikopterit lentää tässä toisessa kerroksessa ja 2 vierekkäin, eikä tule mitään ääntä. Mä otin kännykän ja autoavaimen ja lähdin niiden perään. Pikku hetki käännän. Joo. Yes, this was later in 97, the same year. He saw something that he first thought was a helicopter from the window. And it was something strange with the object, and he thought it can't be a helicopter. So he took his car keys and he went after, and his cell phone, yeah? Yes, because second floor, it's not helicopter flying. Joo, niin sitten lähdin niitä seuraamaan ja mä huomasin, että muut ei nähnyt niitä, koska yhden rekka-auton edestäkin meni se valopallo ja se vaan niin kuin katteli näin eteen, että se olisi nähnyt sen. Ja silloin mä tajusin, että muut ei sitä nähnyt, että mä vaan näin niitä. Ja seurasin noin 30 kilometriä Vorsassa, missä sitten mut nostettiin alukseen. He went after the object around 30 kilometers outside from Forza. Ja mitä siellä tapahtui? Ajoin auton parkkiin semmoiselle levähdysalueelle siinä, ja koska mut niin ohjattiin semmoiselle sivutielle semmoisella tähdenlennolla, että nyt käännyt. Ja mä menin siihen ja pistin auton parkkiin ja sammutin puhelimeen ja avaimet siihen. Ja sitten se valopallo tuli ihan tähän mun auton viereen ja lähti pois. Ja mä luulin, että ei kontaktia ollutkaan. So he stopped his car, he followed the object that stopped, and he stopped his car, and it was like a glowing ball of light. Minkä kokoinen? Se oli aika iso sit, kun se siihen auton viereen tuli jo, niin se oli useita muutamia metrejä. It was seemed to be a couple of meters in diameter when it was close to the car, when the car stopped. Ja sitten? Luulin, ettei kontakti tapahtunutkaan, mutta sitten mä lähdin niinku seuraamaan niitä uudestaan. Ja Kehä kolmonen läheni, ja mä olin 9 siis lähtenyt kotoa, kun mä katsoin siellä kelloa. Ja sitten mä Kehä kolmosen kyltit läheni, ja mä ajattelin, miten mä oon ajanut tätä 2 tuntia 40 minuuttia, yli 2,5 tuntia tätä matkaa, että ei ole millään mahdollista. Sitten mä rupesin miettimään, mitä ajatuksia mulla oli siinä päällä, kun mä olin pysähdyksissä, mitä mulla tuli päähän. Et tuli sana hypnoosi ja usva. Eli siinä tapahtui kontakti, mutta muut oli pyyhitty niin kuin pois, se mitä siellä tapahtuu. So he discovered that the ball of light was there, and then it was gone, and he thought no contact happened, nothing happened. And that was when he got aware of that it had gone many hours. So it's actually a kind of lost time. Yeah. Please, Jim. No, I'm just fascinated that that's often the case. People think that they see it and it takes only a few minutes, and then they look at their watch and realize it's been like 2 or 3 hours.
and that they went into a time warp that they can't remember. So, se on useasti on niin, että näissä UFO-asioissa, että ihmiset menettävät aikaa, luulevat, että pikkusen aikaa on vaan mennyt ja sitten on yhtäkkiä on mennyt monta tuntia. Ja no niin, se oli 97. Oliko se kesällä? Joo, tämä oli kai, oliko tämä sitten sen jälkeen, mä nyt enää ihan tarkkaan muista, että vai olisiko se ollut sitten sitä, että jos se oli jälkeen, niin mä ymmärrän, että siinä olisi sitten ehkä mua aluksessa käyty ehkä hoitamassa tätä vaurioa ehkä. Se saattoi olla semmoinenkin. This happened the summer 1997. Shall we continue to talk about what happened further if there were more contacts? Or do you have a question, Jim? Well, one question that goes back to your childhood experience before we proceed, and someone is wondering whether you've ever taken a DNA test to make sure that your DNA is the same as your family's. Niin, oli kiinnostunut tästä, mennään takaisin siihen lapsuuden juttuun, että onko sä milloinkaan ottanut semmoisen DNA-kokkeen? En ole koskaan ottanut, mutta mun toinen tai nuorempi poika on kyllä ottanut, että mä en tiedä selviäisikö sieltä mitään, mutta mä en ole ottanut, siis mähän en tiedä edes omaa veriryhmää. Myönnettäkö? Okay. No, he has never taken a DNA test. His younger son has, he says. Actually, he doesn't even know his own blood group. Gotcha. Well, let's proceed. So then you had the experience in 1997, which is ambiguous because we don't know a lot of the details of the craft, whether it landed, whether it didn't land, etc. And then tell us what happened. Have you had other experiences with the ETs over the years since 1997? What has been your experience with contact since 1997? Jos jatketaan siitä eteenpäin ajassa, niin onko nämä UFO-tapahtumat ja nämä kontaktit jatkunut ja millä tavalla? Miten se kehitys oli, että se meni sen jälkeen? Kyllä ne on jatkunut, niitä oli lapsuudessakin paljon, isä kertoi mulle, mutta ne on jatkuneet kyllä ja on tullut niin sitten taas enemmän tietoa siitä omastakin alkuperästä ja muusta, että kyllä niitä on ollut semmoisia kontakteja ja ihan sitten on niin kuin nähnytkin siis ihmishahmossa olevia olentoja. Yes, the contact has continued and he's also seen figures of onko ne erilaisia ollut vai yhtä lajia vai nämä siluetit? Yleensä, joo, ne on yleensä, mitä mä oon nähnyt, niin ne sitten niin kuin alkuperältään on sinisiä. No joko niitä semmoisia poutataivaan sinisiä tai sitten vähän tummempia. Ne poutataivaan siniset on semmoisia pyöreäpäisiä ja kaljuja. Ja ne taas ne vähän tummemmat on sitten enemmän tämmöisiä niin kuin meidän näköisiä. Mutta se on sininen myös iho. Vähän kuin toi sun paitas, sen näköisiä. He's seen two kind of figures. Blue beings with a little bit larger head, like my skirt here, the same blue color, and darker color beings. Onko ne pitkiä vai pieniä vai minkä? No mä en osaa siihen sanoa, koska mä näen niistä aina vaan tämän pään. Mutta mitä mä oon niin sit taas
ihmishahmossa niitä nähnyt, niin kun on naamioituneena ollut esimerkiksi hengen tiedonmessuilla sen yhden pariskunnan, niin he oli ihan ihmishahmossa, mutta sitten tämä nainen näyttäytyi mulle oikeassa hahmossaan, niin se oli sellainen sininen, todella kaunis nainen. He tells about blue beings and he don't know exactly the height and size and the form of the body, but these blue beings seem to be the central ones that have been in these contacts. Onko niillä ollut, onko ne sanonut jotakin? Have they said something when they have been contacting you? No se hengen tiedonmessujen juttu oli semmoinen, että mulla oli yksi ystävätär siinä ja hän näki sen pariskunnan, vanhemman pariskunnan ja hän sanoi sitten, että toi nainen katsoo ihan läpi meistä, että kuka se oikein on. Mä sanoin, että se on avaruusporukkaa, mutta älä kerro täällä kellekään, ettei heidän tarvitse pois lähteä. Ja sitten hän ei uskonut mua ja sitten hän sanoi, voiko hän mennä kysymään, mitä se rouva tekee työkseen. Mä sanoin, että totta kai, mene vaan. Sitten hän meni ja tuli takaisin ja sanoi, että se rouva sanoi hänelle, hän tuo taidetta tähtien takaa. Mä sanoin, että eikö toi ole aika selvä? Yes, he tells about people that actually walk here on Earth, and it was an occasion where there were a lot of people, and there was a woman. Miten se oli se tähtien? Taidetta tähtien takaa tuo, kun se kysyi hänen työtään, niin taidetta tähtien takaa. And she looked really, it was something strange with her, and suddenly she said to him that she brings art from behind the stars. That was what she was doing. Okay. Joo, ja sitten me erottiin siinä, mä lähdin eri paikkaan ja me tavattiin myöhemmin siellä messuilla vielä yläkerroksessa ja hän sanoi, että katoas, kun hienot korvakorut mulla on, että hän näki sen rouva ja se rouva sanoi, noi siniset sopis sulle ja hän osti ne. Ja taas hän kysyi, kuka ne on ja mä sanoin, että ne on avaruusolentoja, mutta älä kerro täällä kellekään. Sitten hän seuraavan päivän mulle soitti ja sitten nämä näyttäytyi, että mä näin sen kasvon ja sitten mä soitin hänelle, että tämmöinen näky mulle tuli, että sen jälkeen hän ei sitten soittanut, että sitten hän varmaan uskoi, että ne oli oikeita avaruusolentoja. And she made contact also the following day, and it was I don't know how to translate all of it in English, but it was something strange with her, and it sounds like there are ETs walking among us. That's about the content of it. Now, when this woman says she brought art from behind the stars, did you see some of the art? What was the art? Mikä se oli se taide, josta tämä nainen puhuu? I don't know. En tiedä, koska tämä ystävä sitten kysynyt sitä häneltä, että he oli siinä 5 metrin päässä meidän pöydästä ja hän kävi siinä kysymässä. Mä tiesin, keitä he on jo silloin, kun näin heidät. He don't know what the art was, but that was what she told. I'm going to ask about if he knows other people in the area with last time. Ask Asko about this, because I have discovered 3 or 4 cases in the area where he lives. Is it okay I ask? Please. Yes. Siellä alueella Forssassa kuulin siellä ohjelmassa, että siellä oli yksi nainen, joka oli autossa, jolla oli menetystä aikaa. Ja onko siellä Forssan seudulla muita henkilöitä, joilla on ollut näitä UFO-kontaktia, mitä tiedät? On. Täällä oli sellainen
UFO-aktiivi kuin Kari Aro, jota Ammiksi kutsuttiin, ja hän oli Kohon perustaja jääkiekkomailla tehtaan, ja hän oli Jenkeissäkin toimija. Hän toimitti semmoista englanninkielistä lehteä kuin Popu Viev. Ja hän tällä alueella puhuu paljon ufoista, että täällä ei niin kuin kairita sitä, että täällä ihmiset uskaltaa kertoa niistä tapahtumista. Ja täällä on ollut paljon erilaisia kontakteja. Tunnen muutamia ihmisiä täältä, jotka on kertoneet mulle sitten, kun on ajatelleet, että tuolle nyt kehtaa kertoa. Yes, he knows other people in the area, and they have told him about their experiences, and it's a bit like, well, to Asko we can tell, it's no danger and it's okay to tell. So other people have told him the stories of what happened to them. And there has also been for a while, a very active UFO group. So things have happened in the area to other people also. Asko, sinä olet nykyaikana teetkö sä parantamista vai miten sä autat? Joo, kyllä mä oon semmoisia hoitojakin tehnyt ja niissä hoidoissa on myös, niin kuin, jos voi nyt sanoa, avaruusjuttu mukana, koska no en mä tiedä, no mieti sä, kehtaako sen kääntää sitten, niin mun hoitopöydälle tulee avaruusaluksesta sellainen portaali, mikä auttaa niitä potilaita. He tells about nowadays he helps people and does different types of healing, and he feels that it's connected with the contacts and the aliens in some way, the healing he is doing on people. So he helps other people today. Oh, wow. So you do healing. You're now Yes. Tell us about what kind of healing you do. Minkälaista parantamista? Joo, no hyvä. Nyt päästiin oikein aiheeseen. This is what he really wants to talk about profoundly. Joo, mä kun palaan ja hiilaan, niin mä lähetän sieltä käytän sitä sen ihmistä omaa energiaa siitä ihmisen omasta jumaluuslähteestä. Ja mä sieltä niin kuin sillä energialla hoidan ja parannan ja opetan samalla ohjaan sitä niin kuin ihmistä käyttämään sitä omaa energiaa siihen parantamiseen. Eli se on ehkä se, millä tavalla tämä eroaa niin kuin muista hiilausmenetelmistä. Et monet niin kuin välittää itse sitä energiaa, mutta on mullakin varmaan sitä, että mä oon siinä myös, mutta mä ohjaan sen ihmisen niin kuin, ja otan siellä hoidossa ihmisen omasta ikuisesta itsestä, sen vedän sen energian siihen. Se on silloin ihmiselle parasta energiaa ja puhtainta energiaa ja näin. He connects to the person's, he says the person's own like divine energy and draws the energy back to the person. It sounds like a kind of energy loss process if the person doesn't feel well. So he helps the person to connect to the person's own energy and power, and that's the process of healing. Yes. So let's talk about this in a little bit more detail, Asko, because this is fascinating. Because many people, as I'm sure you know, many experiencers have this happen to them. They discover that they become healers. They become more compassionate. They become more kind. And they are transformed by their contact with the UFOs or the extraterrestrials, the blue beings in your case. And then all of a sudden they find that they become psychic or they become healers. So would like to probe a little bit about how you understand the relationship between your experience of the ETs and the development of your healing capacity.
puhutaan lisää tästä asiasta. Tuntee tämän yhdistyksen, että miten on kuullut tästä, että miten ihmisillä on ollut näitä UFO-kontaktia ja sitten tulee tämä parantamisvoima tai pystyy auttamaan ihmisiä parantumaan. Ja what was your last sentence? Just how he understands the relationship between his ET contact and the development of his healing. Was there a particular experience or a memory that catalyzed in him this healing capacity? Mitä ajattelet siitä, että miten nämä asiat yhtyy sinussa, että sinä olet saanut tämän, että pystyt parantamaan ja auttamaan ihmisiä, miten se yhtyy siihen sinun kontaktiin näihin avaruusolentoihin? Useasti ihmiset kertoo, että UFO-kontaktien jälkeen on tullut niin kuin enempi parapsyykkisiä Kyllä. Niin, justi, että mitä ajattelet enempi tästä yhdistyksestä sinun prosessissa? No kyllä mun mielestä siinä on yhteys ja jos me ajatellaan niin kuin kuitenkin sitä, että me muualta tulleet varsinkin, niin meidän tehtävä on täällä niin kuin auttaa ja muuttaa tätä maailmaa paremmaksi. Eli me ollaan sitä varten, mutta ensin meidän pitää laittaa niin kuin itseemme kuntoon ja se on ollut pitkä prosessi mullakin. Että se on ottanut paljon aikaa ja tämmöistä, mutta onhan siinä yhteys, että he haluavat auttaa, koska jos ajatellaan, niin kaikkihan energiallahan parantuu. Ja jos energia kehosta poistuu ne mustat osat, niin silloinhan se menee niin kuin fyysiseen kehoonkin. Sekin paranee. Eli se suunta on sieltä kehoon päin, eikä niin kuin lääketieteessä hoidetaan sitä kehoa. Eli pumpataan lisää ilmaa vaan polkupyörän renkaaseen, eikä paikata sitä. He had a long process getting into this. He had to heal himself first, and he says also that to help to heal the world and to help the world, we have to heal ourselves also at the same time, so we can work with doing this bigger work. And he talks about energy. This is a kind of energy work, and it's connected with the auric field, and it's about restoring the balance. So this has been a process for Asko, he tells, to get into this, to help other people heal. He had to work with himself first, he says. Extraordinary. Have you pondered the relationship between this energy that you can feel and your connection with the star system that you, as a little boy, believed you came from? Oletko sä ajattelun näitä asioita yhdistänyt tämän parantamisen ja tämä tähtisysteemi, josta sä ajattelit lapsena, että sinä tulit? Onko siinä niin kuin jokinlainen yhdistys? No se yhteys on planeettojen kautta. Eli tavallaan se energia tulee planeettojen kautta sieltä niin kuin mulle. The energy comes from the planets in a way to him when he works. Yes. Extraordinary. And then, Asko, what are some examples of the kind of healing that you do? I mean, do you heal? What kind of diseases do you have a capacity to heal? Kysy, että minkälaisia ongelmia niin kuin ihmisellä
ollut, kun ne on tullut sinun luo ja sinä olet niitä auttanut tämän parantumisprosessin kanssa? Joo, Mitä? kiitos. No yleensä on särkyjä ja semmoisia, eli pääsärkeä, kehosärkeä tai monenmoista niin kuin vaivaa. Ja tosiaan osa niistä tulee käymään, osa tehdään ihan videopuhelun välityksellä ja he makaa kotona ja sitten siinä kokee ne asiat. Se voi tehdä niin kuin sillä laikin. Mutta erilaisiin tommosia, ja on myöskin mielen ongelmia on, mutta kaikkiaan on kuitenkin sitä energiaa, mitä sit meissä on, mikä tuo sen ongelman, että eihän se tyhjästä niin kuin meihin tuu koskaan joku ongelma, että sehän tarkoittaa silloin semmoista kiinteämpää, raskaampaa energiaa jossain päin kehoa. Different kinds of problems. It can be pain in the body, headache, different kinds of pains, and also there has been psychological issues, and he talks about this energy that is restoring. Everything is energy, and doesn't matter what kind of thing is going on in the body. It's about restoring the energy field and make it in balance again. It's how I understand it. Yes. So it's more an interior energetic balancing than treating a specific disease. Se on niin kuin enempi energiatyötä kuin erikoista sairausta niin kuin hoitaa. Joo, kyllä. And then I think we'll start to bring this to a close, Asko and Anneli, but I wanted to ask just two more questions. One is, have you pondered which star system you come from? I mean, do you come from the Pleiades? Do you come from Sirius? Do you come from Alpha Centauri? Which star system would you conjecture you come from? Ruvetaan vähän niin kuin näitä viimeisiä kysymyksiä tässä, niin kysyä, että onko sulla jonkunlainen sellainen ajatus, että mistä tähtisysteemistä sinä tulet? No se on se sininen iso pallo siellä kaukana, mutta kun se ei ole tällä ulottuvuudella, että se on vähän niin kuin muutama taso korkeammalla. Se nimi ei ole ihan sillä tavalla otettavissa, että se on joku niin kuin apple tree tai sen tyyppinen, vähän niin kuin omenapuuta tarkoittaa. Ja se on aika vesipitoinen planeetta, aina kun mä oon siellä niin kuin käyn välillä, niin mä en koskaan nähnyt siellä maata. Tai sitten mä lähestyn semmoisesta puolesta, että ei ole vaan kuin merta. Mutta siellä on, ja olennot on sellaisia sinisiä, kauniita hoikkia, pidempiä kuin vähän me ollaan. He describes the planet and the people, and there's quite a lot of water, and this bluish color comes again both with the people and the planet. And sulla ei ollut nimeä, planeetan nimeä, ei. No vähän kuin apple tree, omenapuu tai muu englannin kieleltä, jos sen niin kuin ajattelee. Ja ne on sellaisia pitkäkaulaisia hoikkii. Ja mä erotan ne ihmiset kyllä yleensä täältä joukosta, ketkä on niitä pitkäkaulaisia. Okay. I don't find the name of the planet. Omenapuut, apple tree. He talks about the people like long necks, like apple trees, in a way, long-necked in a way. Yes, that's about a bluish planet with lots of water and this bluish color with the people. Amazing. Okay.
Well, I would like to also in the end how I got in touch with Asko. Please. Yes, mä kerron vähän, että miten minä sinun löysin sinun osoitteen ja numeron. Actually, our family has 7 kilometers from where Asko lives. Our family have had a house in 50 years. I'm an experiencer myself, and my mother was. I had close encounter contact in Chile and in Canada before, and also UFO investigator. So I got really interested when I heard about Asko living 7 kilometers from us, and there were other people also that had lost time and had contacts. So I'm so happy we had him for this interview with him, and so. Thank you. Thank you, Anneli. And finally, I would be a question for both of you, actually. Are you currently in contact with any extraterrestrial beings? Molemmilla on kysymys, että nyt tässä ajassa onko jatkuva kontakti näiden avaruusolentojen kanssa? No periaatteessa kyllä joo, että jos jotain haluaa sillä niin kuin kysyä tai muuta, niin kyllä niin kuin yhteys saa, ja he seuraa autollakin aina kun menee, niin tasoilla tietysti, että eihän niitä nyt näe alusta auton katolla, mutta on pelastanut monta kertaa mun hengen jo. He feels like it's an ongoing contact, still is, and nyt mulla putoaa tässä. Ei se mitään. Joo, sanoin, että jatkuva kontakti kuitenkin on. Yes, he says it's an ongoing contact. And the part here from me is that it's only a month ago that we had orbs in our house. So it comes and goes. Amazing. Amazing. Well, Anneli, I met Anneli, everyone, in London about a month ago. I was there, as many of you know, on UAP disclosure business for the New Paradigm Institute. And Anneli and I met with Alex Terrell, who's also from Sweden. And Anneli told me her story and told me about Asko. So I said, well, let's get the two of you on Humanity Rising. And so that's the origin story of this particular broadcast. So Anneli, I really want to thank you. And Asko, thank you for your story. It's a remarkable story. It's an inspirational story for all of us. Kiittää paljon sinua, että olet kertonut. Nyt suomen kieli meni vähän sinne sun tänne. My Finnish goes like this now. Okay. So thank you, Jim. You are amazing. So can both of you stay for our after chat? We close the meeting now, but you received in your Zoom reminder for this event a link to go to Zoom meeting. And if we can switch that, if Stan, you could put the link in the chat now, that would be great. So if you click on the link in the chat box, you can join the after chat. There's any number of people that want to talk with you more, Asko, about your healing capacities. Kysymyksiä tulee sinulle. Voiko sä olla jäljellä, ja siinä linkki oli siinä viimeisessä. Aha, joo, mä avasin nyt chattiboxiin. You see it? Tossa joo, after chat, yeah. Yeah. And Anneli, if you could join too to translate, that would be wonderful. Haluavat kysellä sinulta, paljon ihmisiä on tullut siihen. So thank you, everyone. That'll bring us. Säkin, Anneli, paikalle vai?
Joo, yritän olla tulkkina, joo kyllä. No hyvä, koska kyllä mä nyt jotain ymmärrän aina, mutta sitten vastaaminen vaikeampaa ja sitten ei ihan kaikkia sanoja ymmärrä tietenkään. Kyllä. So thank you, everyone. That'll do it for us for today. This has been a wonderful session with an experiencer, one from Finland and one from Sweden. We may have Anneli back to tell her story in due course. And then we'll see everybody tomorrow for our next edition of Humanity Rising. Thanks, everyone. Thank you, Asko. Thank you, Anneli. Thank you. Thank you, Jim.